Уважаемый господин министр, дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в Москве. Мы с вами, господин Асиф, встречались полгода назад в Нью-Йорке, и сегодня мы рады вас приветствовать в Москве в качестве министра иностранных дел Пакистана. Mr. Minister, friends, we are glad to welcome you to Moscow. We have met last time 6 months ago in New York, and today we are ready to welcome you here in Moscow in your quality as the Minister of Foreign Affairs of Pakistan. В этом качестве вы здесь впервые, но с Москвой вы знакомы не понаслышке. В 2014-2017 годах, будучи главой оборонного ведомства Пакистана, вы не раз бывали в нашей столице, возглавляли национальную делегацию Пакистана на ежегодной Московской конференции по международной безопасности. In this role, you are here for the first time, but you visited Moscow back in 2014 and 2017 when you were the Minister of Defense, and you headed the Pakistan delegation at the Moscow Security Conference back then. Вот, поэтому сегодня мы сможем рассмотреть все направления нашего взаимодействия. Пакистан – наш важный партнер в Южной Азии. У нас достаточно интенсивный политический диалог на высшем уровне. В прошлом году состоялись 2 встречи лидеров с участием президента и премьер-министра Российской Федерации. В ходе этих встреч был подтвержден курс на наращивание всего комплекса межгосударственных связей. Today, we are here to discuss all the areas of our cooperation. Pakistan is our very important partner in South Asia, and we have political dialogue at the highest level. Last year saw 2 meetings on the highest level with the participation of our President and our Prime Minister, which sought to boost our interstate ties even further. Одна из приоритетных областей нашего взаимодействия – борьба с терроризмом. Рассчитываем продолжить практическое содействие укреплению контртеррористического потенциала вашей страны. One of the priorities in our relationships is combating terrorism, and we want to ramp up our practical cooperation in boosting your counterterrorism capabilities. У нас хорошие возможности в сфере торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного взаимодействия, особенно в энергетике, учитывая, что значительная часть этой отрасли в вашей стране создавалась с помощью наших специалистов. We have good relationships in trade and economy and in investment cooperation. One of the important sectors is energy, and we remember that the industry back in the day was created with the help of the Soviet professionals. Ну и, конечно, мы хотели бы продолжать наше плодотворное сотрудничество в международных организациях, прежде всего в ООН, и возможности для наращивания нашего партнерства в самых разных областях значительно расширились после обретения Исламабадом при нашей поддержке полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества в июне прошлого года. And we will also continue our fruitful cooperation in various international organizations, including the UN. And it is now possible when Islamabad joined as a full-fledged member the Shanghai Cooperation Organization, and it happened in June of 2017. Добро пожаловать еще раз. Once again, welcome to Moscow. Thank you very much, Excellency. I'm really grateful for the warm welcome extended to me, and it is a pleasure to be in this historic city of Moscow. You're very right. I've been coming here as defense minister in the past, and this is my first visit as foreign minister. I attended 3 security conferences over here, and it has always been a pleasure visiting Moscow. Большое спасибо, господин министр. Меня очень тепло приняли здесь, в Москве, и для меня большая честь быть здесь. Как вы правильно заметили, я приезжала сюда в качестве министра обороны, и сегодня я нахожусь здесь впервые в качестве министра иностранных дел, и за все эти визиты я встретился здесь только с прекрасным приемом. Большое спасибо. I recall our meeting on the sidelines of UNGA in New York in September 2017. Pakistan highly values its relations with Russia, and it is a matter of satisfaction that 2 countries have convergence of views on most international and trans-regional issues. Я помню нашу встречу в Нью-Йорке на полях Генассамблеи в сентябре 2017 года.
И Пакистан действительно ценит свои отношения с Россией, и мы рады отмечать, что наши взгляды совпадают по целому ряду международных и трансграничных вопросов. It is a matter of satisfaction. Pakistan desires to forge a long-term multidimensional partnership with Russia, especially in the fields of trade, energy, defense, security, space, peaceful use of nuclear energy, culture, education, and people-to-people contacts. Мы рады, что Пакистан сейчас развивает многостороннее партнерство с Россией, в особенности в сфере торговли, энергетики, освоения космоса, обороны, мирного использования ядерной энергии, культуры, образования и обменов между людьми. Excellency, let me congratulate on the 70th anniversary of establishment of diplomatic relationship between Pakistan and Russian Federation. И позвольте мне, господин министр, поздравить вас с 70-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Россией и Пакистаном. The two countries have strong institutional mechanism in place for cooperation in diverse fields. Regular meetings under the framework of these mechanisms provide a useful opportunity for exchange of views and future action. The two countries have signed important agreements, MOUs, since last year, including on military and technical cooperation, import of LNG, and cooperation between the central banks of Pakistan and Russia. Наши страны действительно имеют очень сильные отношения, и мы сотрудничаем по огромному ряду вопросов. В том числе мы будем и в будущем развивать наши отношения. Так, например, у нас сильные отношения в области ВТС, мы сотрудничаем в сфере энергетики, и мы подписали недавно соглашение о сотрудничестве между нашими национальными банками. Excellency, in 2017, January to September, the volume of bilateral trade stood at $394 million. Pakistan export was $221 million. In Pakistan, imports were at $172 million, which is not commensurate to its true potential. The two countries need to increase bilateral trade linkages and business-to-business contacts. We welcome Russian government's interest in building Quetta-Taftan Railway, conveyed during the 5th session of ICG. Ваше превосходительство, в период с января по сентябрь 2017 года наш торговый оборот составлял около $400 миллионов, и здесь у нас есть и импортная статья, это 221, и экспорт 172. Мы надеемся на дальнейшее повышение наших двусторонних обменов.